Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yashinta. I'm 31931111031. I'm from Diploma of System Informasi 2019. And now I want to tell you about the definition of HIV or AIDS. Okay, let's go. HIV or human immunodeficiency virus is a virus that attacks the immune system which further weakens the body ability to fight injection and disease. There is no cure or the method of the treat HIV. By the undergoing certain medication, people with HIV can slow down the progression of the disease, so that the people with HIV can live a normal life. AIDS or acquired immune deficiency syndrome is a condition in which HIV is already in the final stage of injection. When a person has AIDS, the body no longer has the ability to fight its cause. Risk factors for HIV and AIDS group of the people who are more at risk of the infection include number one, people who have sex without a condom, either same-sex or heterosexual. Number two, people who often get tattoos or get piercings. Number three, people with other sexually transmit infection. Number four, injection drugs users. Number five, people who sick with the injection drugs user. Cause of the HIV or AIDS. In Indonesia, the spread and transmission of HIV is mostly caused by unsafe, intimate relationship and user unsterile needles while using drugs. Someone who is the infection with HIV can pass it on the other people. Even since a few weeks after being infected, everyone is at risk for HIV infection. Symptoms of the HIV and AIDS. The first thing, people with flu-like pain a few weeks after being infected for 1 to 2 months may not cause any symptoms for several years. There might be fever, sore throat, rash, swollen lips, diarrhea, fatigue, muscle, and joint access. Second text. Generally, it does not cause further symptoms for years. The virus continues to spread and damage the immune system. Transmission of the infection can already be carried out by the person with this to other people. Last up 10 years more. Third space,
people with the hospital and the rest so they get easily and with the progress to AIDS. Persistent fever for the more than 10 days. Feel tired all the time, difficulty breathing. Terror that is severe and for a long time. There is yeast infection of the throat, mouth, and vagina. Purple spots appear on the skin that want to go away. Loss of appetite, resulting in a drastic weight loss. Diagnosis of HIV or AIDS. An HIV test must be done to make sure someone has HIV or not. An examination that is done as a diagnosis step is to take a sample of the patient's blood or urine for examination in the laboratory. Types of tests to detect HIV include antibody test, that is test aims to detect the antibodies the body produces to fight HIV infection. Although accurate, it can take 3 until 12 weeks for the antibody count in the body to the high enough to be detected during the examination. Antigen test. The antigen test aim to detect a protein that is a part of the HIV virus, namely P24. And the antigen test can be done 2 until 6 weeks after a person who is the subject of the being infected with HIV. If the screening shows that the person is infected with HIV or HIV positive, the person needs to undergo further tests. To confirm the result of the screening, help doctor know the stage of the infection they have and determine the appropriate treatment method. The test is done by taking a sample of the sufferer's blood for the further examination in the laboratory. These tests include count CD4 cells. CD4 is the part of the white blood cell and destroyed by HIV. A normal CD4 count in the range of 500 until 1040 cells per cubic millimeter of blood. It occurs when the CD4 cell count is below 200 cells per cubic millimeter of blood. Viral load examination HIV RNA aims to account RNA, the part of the HIV virus that function to multiply. The amount of RNA is more than 100 copies per millimeter of blood, indication that HIV infection has recently occurred or has not been treated. Mainly, the amount or
RNA, which is below 1000 copies per millimeter of blood, indication the development of the virus is not too fast, but damage to the immune system still occurs. Resistance or immunity is done to determine whether the type of anti-HIV is right for the sufferer. This is because some sufferers have resistance to certain drugs. HIV and AIDS treatment. Although until now there is no cure for HIV, there are drugs can slow down the progression of the virus. This type of drug is called an antiretroviral or ARV. ARVs work by removing substance needed by the HIV virus to reproduce and preventing the HIV virus from destroying CD4 cells. Variants include atravirine, efarin, lamivudine, zidovudine, and nevirapine. While taking antiretroviral drugs, the doctor will monitor the number of virus and CD4 cells to assess the patient response to treatment. A CD4 cell count will be done every 3 until 6 months. Meanwhile, HIV and examination has occurred from the start of treatment. They continue every 3 until 4 months during the treatment period. In order for the development of the virus to be controlled, people with HIV must immediately take ARVs when they are diagnosed with HIV. The risk of the people with HIV getting AIDS will be even greater if the treatment is postponed, because the virus will further damage the immune system. In addition, it is important for the people to take ARVs according to their doctor instruction. Missing medically will only make the HIV virus develop faster and worse the condition of the person. Immediately take medication if the patient drug consumption schedule and stick to the next schedule. However, if you miss lot of dose, take your doctor immediately. The person's condition also affect the appropriate prescription of the dosage. Doctor can also replace it according to the condition of the person. In addition, people are also allowed to take more than one ARV drug a day. HIV and AIDS prevention. There are various efforts that can be made to prevent the transmission of HIV and AIDS. Include number 1. Use a new condom every time you have sex with vaginal and anal intercourse. Number 2. Avoid having sex with more than one partner. Number 3. Be your partner if you are HIV positive.
so that your partner also has an HIV test. Number 4. Discuss with your doctor if you are diagnosed with HIV during pregnancy about the further treatment and planning for delivery to prevent transmission from the mother to fetus. Circumcision to reduce the rise of the HIV infection. If you suspect that you have recently been infected or contracted the HIV virus, such as after having sex with someone with HIV, you should immediately see doctor in order to get post-exposure prophylaxis or PAP medication, which is consumed for 28 days and consists of 3 antiretroviral drugs. And finally, thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eu achei que eu ia perder meu filho. Eu acho que é o desespero que bate em toda mãe, né? Soro positivo, falei, meu Deus, você tá condenado, vai morrer. Mas depois ele foi me acalmando, ele foi me explicando, porque eu era bem assim, ignorante no assunto mesmo. Depois que eu entendi que hoje em dia essa nova condição é algo super controlável, como uma doença crônica tipo diabetes e pressão alta, aí eu entendi que tinha uma doença social, né? Que acho que essa era a doença mais pesada. Eu tive sintomas muito parecidos com dengue na época. E eu não tinha informação nenhuma sobre HIV, então eu comecei a achar que eu tava com dengue. Eu tava com dor no fundo dos olhos, dor nas articulações, mancha vermelha, me sentia muito cansado. E isso foi evoluindo muito. A minha confiança foi o tirar o preservativo. Eu nunca pedi uma série de exames para ele, porque na minha cabeça, olha a cabeça, eu achei que o tempo de relacionamento era o suficiente. Falei, a gente vai namorar, então ok. Depois que ele foi entubado, ele não acordou mais. A família resolveu também me dizer, pouco antes dele falecer, que na verdade ele tinha a AIDS propriamente dita, né? Que naquele momento eu já sabia que eu tinha. E aí aos poucos eu fui me aceitando, conheci uma nova pessoa, que é o Rodrigo. Ele não tem o vírus, a gente casou, tivemos 2 bebês, os bebês também não têm o vírus. E aí de resto é a vida normal, a vida que segue, né? Hoje diagnosticar precocemente e começar a tratar precocemente, ou seja, rápido, faz com que a gente mantenha a imunidade da pessoa muito boa e que ela tenha aí uma vida praticamente normal. Prevenção, quando você faz o tratamento, é o tratamento em si, porque hoje em dia a gente pode ficar indetectável, as mulheres podem ter filhos e esses filhos não nascerem com HIV, e tudo isso vem através de uma boa adesão. Mas é sempre importante lembrar que, assim, apesar de todo esse avanço do HIV, que se fala das medidas de tratamento e prevenção, é muito importante a gente manter a ideia da prevenção e de evitar a contaminação. É por isso que hoje em dia se tem se buscado outros métodos para se prevenir, e entre os métodos mais fortes que vem atualmente, um deles se chama-se aí de PrEP. A terapia é preventiva, que eu tomo remédios relacionados ao HIV, mas sem ter o HIV, para me prevenir. É um novo conceito aí de prevenção. A gente entende que tem uma certa população que tem problema com preservativo, entendeu? De usar preservativo. Desde o primeiro caso de HIV, foi sempre aquela coisa: use camisinha, use camisinha, use camisinha, use camisinha. E era real a única proteção contra o HIV, né? E chegou a PrEP para acolher essa população que tem essa dificuldade de usar preservativo.
Para mim, é um ótimo remédio, até por eu estar sempre no médico, sempre estar acompanhando. É muito mais fácil eu me cuidar estando sobre uma consulta médica trimestral do que ficar por Deus dará. Você está protegido contra HIV, está acompanhando as outras ISTs também. Então você se sente acolhido, né? Essa coisa do tipo, a PrEP veio para derrubar a camisinha, eu acho que é um verdadeiro tabu. As pessoas já não usavam camisinha e não usam a maioria. O importante é acolher essa população que não usa camisinha, acolher essa população que tem essa dificuldade e expandir o serviço. E a epidemia de HIV é maior entre os gays, HSHs, pessoas trans e travestis. Eu acho que quando você é uma pessoa LGBTQI, você começa a sua vida nos becos, no escuro, escondido, e isso dá um condicionamento muito grande para a questão de você contrair uma IST. Porque se você tá escondido num beco e você vai fazer sexo, você não vai ter tempo de pegar uma camisinha pra transar ali no beco, entendeu? E a galera não pode viver a sua sexualidade em público. Você não pode levar um namoradinho na sua casa pra pegar e transar com ele no seu quarto. A gente ainda fala muito de grupos de risco e não de comportamento de risco, que se resume a não usar preservativo. Então, as pessoas ainda associam muito a homossexualidade, a promiscuidade, a usuários de droga. Então, quando vem a gente que é uma família bem quadradinha, assim, né? Pai, mãe, filho, criança, cachorro e tudo mais, as pessoas falam, então não é bem isso, né? Gostaria que num cenário que a gente tem remédio de graça, que a gente tem as prevenções, que os números começassem a diminuir. Precisa se falar no assunto, né? Não pode ter vergonha de falar no assunto. Então, é importante que, apesar da internet, que as pessoas dentro de casa, no ambiente familiar e nas escolas, consigam conversar com seus filhos e passar informações seguras. A notícia que há anos se espera pode estar perto de chegar: a cura da AIDS. Pesquisadores brasileiros anunciaram ter eliminado o HIV de um paciente que há 11 meses não tem o vírus detectado no organismo. Este é o terceiro caso relatado na história. Foram mais de 30 anos em busca da cura da AIDS. E agora, cientistas brasileiros da Universidade Federal de São Paulo anunciaram que, pela primeira vez, o vírus foi eliminado de um paciente sem transplante de medula, procedimento que já tinha sido adotado em 2 outros casos considerados de cura no mundo, na Alemanha e no Reino Unido. No caso do estudo da Unifesp, coordenado pelo infectologista Ricardo Dias, o tratamento foi à base de medicamentos. A gente está intensificando o tratamento com medicamentos de última geração que são muito mais fortes, mais potentes. Como a gente está usando também um medicamento que faz com que a célula que tem o vírus ela simplesmente morra, que é o sal de ouro. E a gente está fazendo também vacina desses pacientes. Os nossos medicamentos eles têm essa vocação de interromper a latência, por exemplo, ou de matar células infectadas. Segundo os pesquisadores, um brasileiro de 35 anos, diagnosticado em 2012 com a doença, está há 13 meses sem sinais do vírus HIV no corpo. O tratamento intensificado foi recebido pelo homem em 2016 e depois ele voltou a usar somente o coquetel padrão, regularmente utilizado para controlar a AIDS. Mas em março do ano passado parou de receber qualquer substância. Testes laboratoriais rotineiros não detectaram mais material genético do vírus. Os cientistas brasileiros dizem que, apesar dos resultados animadores, ainda é cedo para falar em cura. Faltam testes tanto para o tratamento que eliminou o vírus do corpo do paciente, como também para uma vacina que também está sendo desenvolvida pela equipe da Unifesp. Depois disso, há ainda a necessidade de exames em laboratórios independentes e avaliações com mais voluntários. Por isso, as recomendações de uso de preservativos nas relações sexuais seguem, inclusive para evitar outras doenças e até mesmo o vírus HIV mais resistente. Participaram dessa pesquisa 30 voluntários, divididos em 6 grupos, que receberam diferentes combinações de remédios, além do próprio coquetel. 4 que se submeteram ao procedimento igual ao do paciente, tido como curado, não tiveram o vírus eliminado do organismo. Cientistas aguardam também resultado das biópsias de voluntários que receberam a vacina. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, se espalhou nos anos de 1980 e causou medo. E ainda é considerada